This show is proudly brought to you by Salga. Dumelang. Welcome to Kasi2Kasi. I'm your host, Twasa. Bona, relegation in kajeno retlo bona. Retlo bona hobane mmuso na kwa setjhaba ka setjhaba. Tata Nelson Mandela o la hlalosa hore dintho di tsamaye hantle ho be le polokeho le tshireletso. Ke ka re ka ra sebetsa mmoho ra tshwarana ka matsoho. Which is why we are here. The building behind me, wa bona hore this is where dreams were supposed to be born. But as things stand, it is incomplete. Ileng taba e re sileng ka dipotso tse fetang dikarabo. Ileng yona taba mpe ha mona. Re mengwe kwano re tlo utlwa hore mathata o setjhaba se nang le ona ke afe. So join me as we find out what the people are dealing with on the ground. Kamala Mukamukelo, ngihlala la Orlando West, ngase Vilakazi streets. I'm basically a people's person. Sing la today because sizokhuluma ngendaba ezi-affecta the community, which there's a lot of factors, but infrastructure, transport problems, service delivery, drugs, crime, it's a lot. Hantle ho etsahala mo le kae pele? Tell me, you've invited us to this place. Ke eng pleke? This place is it's a taxi rank. It used to be a taxi rank, hey. But now ha e sale ke fitla mona ha ke bone taxi, ha ke bone motho a palama, ha ke bone batho ba rekisa. Ho etsahalang hantle hobane ha o le empty aka. This building it's an abandoned taxi rank. A go sana di taxi that's no more operating. Wa bona e jwang gore se ibile se chabaletse e pleke ya teng e rastile. Ama infrastructure, I feel it's a waste of money, and obviously there's so much poverty that money should be utilized in something ezosiza umphakathi. So if the money is used and it doesn't get to help the community, and then it becomes a waste. For example, if the infrastructure is meant for a taxi rank, for example, and mhlambe there are the mamas nabogogos who are also selling ama business wabo, some guy ukhathi inwele zabantu, a barber. So if lama infrastructure are not utilized or ama white elephants, then it becomes a problem kumphakathi in terms of ukuthi awasasave the purpose. Kamogelo ko shebile ne ha ke nahane go taxi driver wena o taxi owner ke eng etsang hore o be concerned ha kana ka a place that is standing empty? No, because this place, to be honest, it's easy for people to commute from one place to another, especially because it would be a great taxi rank because everyone, especially from Dube and Mfulo, people can use this place to go. They don't have to walk miles to just go catch a taxi. So I don't know what happened. Like it hasn't been operating for the past years. I don't know, like. Kunama shop are close by where people, if there was the taxi rank was operating, abantu bebazokhona support the local shops that are surrounded by the taxi rank. So by that not happening, it leads to unemployment. It leads to people who are trying to start up their businesses. It doesn't become successful because there's not a lot of people who are here to support the business. So then, which ends up leading into unemployment, which unemployment leads into poverty, then poverty leads into people going and doing drugs, drug leads to people going and doing crime. So it's just a chain of things going on from just infrastructure. Jwale wena o tswa saying o letsetsa Kasi2Kasi, you are like, no guys, hona le bothata.
Yes. What is it that concerns you so much about a place that's empty? Because it doesn't even look like how dangerous. It looks clean. It looks like, there's just no activity. Why is this bothering you so much? My main worry or my main concern is that there's shops around. This place could be a place where people, shop owners could take their business to higher places, because if there's people coming here to catch taxis, these people will be able to go buy from these shops around. Ever since in Ngulala, I think for the past 5 years in Ngulala, I say this taxi rank. Mochao ha bonahala re utlwisisa hantle hore kgwebo ena ya transport hantle ntle e fepela dikgwebo tse ding tse ngata. O buile ka hore hona le kgwebo tse ka beng di rekisa, o buile ka mesebetsi e ka be thehelwa batho ba batjha, o buile ka hore ho no tla ba bobebe hore batho ba sebetsang hole ba fumane transport. Jwale potso ke yona eno ya hore jwalo ka motjha e leng hore taba ena ya o ama, o bona e ka ekare ke bomang ba ka thusang? Who do you see as a role player that can assist in coming up with a solution for this problem that you are facing? I mean, to be honest, I see the government coming to help us and assist us. I mean, even if they can put their own taxis or do something, put some form of transport that can be easy for especially the youth, because now we're finding jobs, but jobs are far away from the hood. People are fighting, people are getting shot, violence. Sure. Like, it's a lot, you know. So I think if there would be some sort of transportation that is safe, actually, safety is more important, and transportation that is safe for everyone to commute with, I think, that would be the proper solution to everything. Because people not being able, especially the youth, not being able to commute to these places, not being able to get a job, it leads to poverty. And what does poverty lead to? It leads to drug substance abuse, it leads to crime. So this transport could eliminate a lot of factors, actually, to be honest. Well, I feel like the role, we need to somehow, the community through the councillor, come together, lobby and bylaws that can help guide us, done by us, for us, and adopt them. I don't know why evaluate, because I think because of the transport issue, because of the taxi association wars and whatever, or how the government seems to I'm a taxi, they're not complying or whatever. But I think that is one of the main reasons why evaluate taxi rank events. But it hasn't been used for like a long time. South Africa mona taba ya dipalangwang ke taba e kgolo. Ke a kgola le wena wa utlwa hore ntse re pep ho bolelang hore di taxi di a feta mona, empa di a feta ha di eme. Mme wa ipotsa hore na bothata keng. Ha o le tjena he ho bohlokwa hore rona re le Kasi2Kasi re rwale dieta re lo batla ba ikarabellang ba ka thusang ba thusana le motjhaenwa hore bothata bona bo rarollwe. O ska ba sutha re potele fela mona re mathele ba tshwanetseng re bona hore na bona ba reng. Listen, Brian Tracy says that leaders think and talk about solutions, while followers think and talk about problems. In the same breath, the reality is the same qualities of a follower are found in the leader, so the two need each other. That is why rona re le Kasi2Kasi re etsa bonnete ba hore setjhaba se ya ho baetapele le baetapele ba bue le setjhaba. Bothata bo tsebe ho rarollwa. Re entse jwalo ka kamogelo, re tlo kopana le councillor e re kopana le yena ka jeno, o tla re jwetsa ntate Modise hore hantlentle a ka thusa jwang bothateng bona ba kamogelo. Ke councillor Lefa Modise, Ward 39, it's covering Orlando West, the whole of Orlando West. It's been only 2 years. Ka November ne re etsa our second year, re le di councillor kaofela rona. Ntho ke boneng ine ile challenge gagolo ke communication ya how to disseminate information amongst the people. Councillor dumela hle ntate re a leboha ha o re file nako ya hao.
Ki khotso ausisipati le Oskamo le amohelehile. Hey, wa mbitsa monate wa re kamo. Ke a bona le phela mmoho. No re a tsebana re a sebetsa mmoho. Ke Ward 39 e re leng ho yona e leng hore ina le activities tse dingata tse including youth le yona ke a thaba haebaneng ditlile Oskamo le tlo buisana le rona ke ikemiseditse ho tlotwa dipuisana. Ke lebile ha o le jwalo kam wa tseba ke rate motho a ipuelle a ntshe taba tsa hae re tlile mona ka bothata ba hao jwetsa councilor hore hantlentle ke eng e re beile mona. Okay, councillor, bothata wa ka today is that issue ya infrastructure. There are buildings that are there and they're abandoned and there's nothing going on, and especially the taxi rank eko Dube, Godi terminals. It's an empty place. It's a taxi rank where it could be utilized and could be part of economic growth. Oskamo ubuaka facility elong hore obviously it's out of my boundary, but I know hore ubuaka ing jole karile mo Ward 39 ubuaka something se se leng ko Ward 38, but I know hore di a nyallana the facilities tsa rona, especially infrastructure. Rena le dintho tse o tla fumanang hore golomente o na sa di agile hore di tlo thusa setjhaba sa rona Oskamo. And tse ding tsa dintho ha o sheba historically o tla thola hore mhlomong ha ine ile re ntho ki facility ine agwe hore it tlo serve a certain purpose, ine it tloha from the community itself hore re batla ntho e tshwanang le eso. Mara ha o sheba ho ya pele le pele, as time changes, as time move on, o tla bona hore some of these facilities they are being abandoned, and now di fetwa di white elephant ha ba bua ka sekgowa mara o tla thola hore e se ba ntho e se isa sebedisiwe for nako e telle e we mentionileng a ke tsebe background ya yona gore hobaneng e be ka re ha isa sebediswa, empa you will realize gore dingata di pleke tse leng gore di belong to our government, whether provincial, whether local, di belong to government. Mara re qetella rona re sentse re di nyahlatsa re di sia hona mo because we are moving with the times. But here the challenges telling thing o tsebe ngwana mme hore re na le di high school tse 4 in Orlando West mo Ward 39. Each and every year re na le bana ba passang matric ba ile ngore ba bang ba bona ha ba tswa mo sekolong ba khutla ba tlo dula le rona hae mhlomong ba ska thola di opportunities tsa hore ba nkiwe ko dikolong tse ding further education, and o thole gore bana mana le nako e ngata e ba sebedisang ba dutse ko gae, and that alone it is a frustration ya rona. You can see from our youth gore the level is high, because if batho ba sa kgone gore ba access dikolo, if batho ba sa kgone gore ba thole those activities that ba keep them busy, it boils down it creates mathata a frustration. Ke batla fela ho kena hanong bile ke a leboa hore o bua ka taba tsa what engwe o le wating ena, because for nna e bontsha hore then you guys are not working in silos, that you are working together. Ntho ke batlang ho utlwisa fela gore ha ebenyaneng renke jwalo ineli in your ward, for instance, and o hlalosa hore some of these things ne sentse di entswe ke government, ke bone taxi rank eno e school, meaning somebody is keeping it clean at a local level. Ke batla ho understand ha setjhaba se batla ho itsosa, maybe se bona opportunity, how do they go about that kind of process? How do they go about engaging the different levels of government to get to that place? What's about tulo e re buang ka yona, how ka e kopanya le our area which is known for tourism. What 39 e kholo ka tourism. Ke nahana hore in some of the places tse re nang le tsona, tse re nang le bothata ba tsona, ba o beya our local informal businesses. Ke mo ne re tla etsa hore mhlomong le di tourist tsa rona e be di drop off zone, because re na le bothata ba space sa
sa parking, re na le bothata ba space sa drop off zone, because people who are frequently wa here mona mo warding ya rona, if nke be re na le facility e jwalo ene itla ba mo e reng re tla etsa ebe our marketplace wa bona. Itube hostel was built, but there was no occupants then, which is why it's Valentine's today. Akuna roof. Nyaupes took whatever they could took, because by there's no one who's going to occupy it. So if the government could start utilizing the buildings and start revamping everything, then it would be a better economy or community. So yeah. Hale celebrate the timeline tsa ho shebisana the ideas, and then hore ebe ho ba le idea e phelang. What needs to happen and what kind of timelines are we talking about? The timelines tsa rona di batla di petetsane haholo, empa ntho e leng teng go utlwe o quote ha monate ho twa, it is better to live for an idea that will last. Ke Moses Tawo mlekla ho betere ha re ka introduce this idea so that we leave it to our community for an everlasting a better solution, ki legacy. Because once you compress it to timelines, ki mo re etsang diphoso teng, ki mo o tlo tholang hore mhlomong ka mona tlile ka idea engwe nna ka boholwanyane ba re ke ntate ba re ha re tlanka ya cancela, kanti ya kamo ene tlo ba a sustainable idea e leng gore re ka isa for a very long time. So at some point ho ya batleya gore re ke re etse di facts finding gore ke eng that will be sustainable, because but to have a tswa ba ya msebetsing ha ba khutla, they need to find the place alive gore ha ke sa gona ho reka mhlomong snepe se ke batlang ho se reka kapa art e ke batlang ho e reka ke le msebetsing, ha ke khutla I must still find the place ntse e butswe. So ke ntho ya hore fela nje we must find a way ya hore re sebedisane le community ya rona. Ms. Milane, Councillor Kialeboahle, for giving us the time and allowing me to steal you out of the imbizo. Yeah. Ritlile mona Soweto re bitsitswe ke ka mo ka nnete alla ka hore here is infrastructure that looks great that can be used for the benefit ya baahi. Ho etsahalang ka taxi rank e senang e bonahalang e sena le thempa ile school. Remember spaces sele se belonga ko Patco. Okay. And Patco di pleke tsa bona ba di tloetse tse ngata. Most of it we do have spaces that dilapidated is within the community hore yona. How do you capture the space la se tloela se be fail or you utilizing amongst each other? Ba se cleaner ba setsa se ba handle. Hona le process re etsang he ko City of Joburg ba bitsa IDP, Integrational Development Planning. Mo le jwetsang masepala hore le batla hore a le etsetse ntho jwang o tlo thola plekeng eng o thole hore ona le park ona le mizwingi, cause masepala o bitsa the resident aba botsa hore le batla eng ko spacing se, but ona le ntho e re challengeang o tlo thola re ya ko IDP mara space has belong ko masepala se belong on the private sector, and then masepala mo ke mo a shaisang teng a sa khone ho etsa next more spacing. Okay. As the terminus belong ko Patco, meaning masepala there's nothing he can do all ka space seo, because that space belongs to a bus terminus ya Patco. Ma jwanong rona as the resident reduce ona no ras cleaner space, because there's nothing we can do about the space. Le masepala la batla o aga something more, like abatla o lisa to the taxi associations tse lwanang, there's nothing we can do. Wangtol, should there be maybe those sporadic protests and everything, utsebe gore ke infrastructure e le malang, but here lucky enough go Orlando West we are not known to be those people ba vandalizing infrastructure. O buile ka taba ya transportation ka mo, the fact that it would really benefit baahi hore ebe hona le transport ke a lebo re buile taba hore ke pleke ya Patco. Hana jwale tjena na ke qeta ho ntsha ka mona ka imbizo ke re ha re hom hanyane, and
and ke bone di-taxi association di kopane ka moo. What does this say in terms of ho buisana ha setjhaba le mmuso bane re a tseba hore ene ka nna ya ba hona jwale tjena ke strike ebe ho tjheswa ditaere mara ke bona ho kopanwe mona ho bua hantle le sebetsa mmoho jwang le setjhaba to come up with solutions ka di-problems tse ka bang teng, whether ke di-route ho lwanelwa route, whether ho tsekwa whatever e tsekwang ke setjhaba. Okay, now ke le councillor ra create a group of WhatsApp where re batla batho ba bue le rona. Re ba fa information through the WhatsApp group, le bona they must answer. Remember, as a councillor msebetsi waka is to go le ditletlebo tsa bona ke tsa ko masepala. Mara people they will only toy if you don't give them information. We need such conversations. I even joke with them, Kirikobona, I need to be a resident councillor here this show, simply because we need to emphasize on the role of councillors. The role of councillors sometimes it's misunderstood or miscommunicated. Unless Rona really the council, we must come out. Riskaba shy to come out because we need people to know Misebeteri. Not that you want to be a populist, but you just need to know hore at times. But to turn it to hore Misebeteri. Clearly, this taxi association, they are fighting for infrastructure. This infrastructure belongs to the resident. Rona Rakatswa is resident. Require strata raya taxi as a phone. But because this business belongs to the black person, we said let's give them a chance or badule fatse le MEC and take a decision. Because these are black people. Hona no di taxi DM bana ha ba iskolong. Ucho re na le di challenge. Ha ona ngwana tlo jang ha o le so because the business DM. You understand? Ha re lwane le water, ha re lwane le nanduwe. We want them to sit down with MEC and have amicable solution without fights, without bloodshedding, because there's been bloodshedding in this road for years. There's been bloodshedding in this road. But the meeting here today, let's hope the residents are here. Who tlo or MEC o reng because le rona re MEC o batla utlwa or bona ba reng, then at anke decision from the residents. Jamonate ke yona eno ya hore mmuso o kgona ho tla setjhabeng. Setjhaba le sona se kgona ho lata mmuso re mmuso tlo re tlo bua. Ho a bua he ka jeno. Ha ona le kopano tse tsena ho bohlokwa hore setjhaba se tle se tlo ntsha maikutlo. Taba ya hore re tshese thepa ya rona ha re thusi. Empa ha re buisana tjena hona le kgonahalo ya hore tharollo e ka nna ya tla. Mohlomong e sa tswe mmuso empa etswa ho wena. E re kene ka hare ka kopanong re utlwe hore na hantlentle batho be leng hore bana le kabelo tabeng ena ba re hwetsuwe jwang. Into elwisa abantu bama-taxi, it's not actually roots but imali. Balwela imali silimalela le mali le esingayizuzi nathi. So for ukuthi bazokwazi ukuthi mhlambe basebenzisane, let them have the same rates, because if they have the same rate they have no reason to fight. Engifuna mina ukuthi MEC angichazele kahle ukuthi kusuka eqaleni kwakutheni labantu bedividiwe kuze kanjani futhi manje ukuthi labantu bagcina sebehlangana bagcine sebebulalana. Yiko nje engifuna ukwazi ukuthi kuye kwaphelani baye babizwa kwathiwa senizohamba noma kukuphi la nithanda khona noma kuye kwenzekani. Ngifuna nje ukwazi lokho ukuthi sicaciselwe lokho sizokwazi ukuthi nathi siwumphakathi masibabona belwa sithi kwathiwa. Ngiyabonga. Esicelayo MEC collapse lama association omabili uwenze ukuthi kube into eyodwa basebenzisana. Yes, akukho lula kuzoba nzima mangabe kunoshintsho olukhona akujwayeleki nabazo adjust. The experience was great. I think I got all the information that I needed, as well as now I know where to go to in terms of local municipality. The conversations because the topic was very nice and we could link the two words at the same time. At least the exciting ideas. It's been a solid day, Mokasi. Yo, I know. Jamonate kore la ha ile re tharollo ha iso fumanwe ho buisana ho bolelang hore eventually a solution will be found, and hopefully this time a lasting solution. Ke tabeleng hore re no ilala ka mmele re tla e sala morao.
Make sure that you tune in when we come back again. Re le kasi ya hao, re tlo utlwa taba tsa hao. Jwalo ka ha re utlwile taba tsa mona. Nna ke Thwasa. Re tla kopana hape nako e tlang. Sha.